welcome to another episode of Sri Lankan Morning. විරහි හදින් ගලන දුක් සිහිලල් පවන් රැල්ලකින් සල් නුඹින්දී නිර්මල පෙම්වත් ලොවක් අරුණු විරහි හදින් ගලන දුක් වේදනාවන් සිහිලල් පවන් රැල්ලකින් සංසිඳේවා නුඹින්දී නිර්මල ප්‍රාර්ථනාවන් පෙම්වත් ලොවක් අරුණු අහසේ පහන් දැල්වී තිබේවා වූ පෙතුම් දලුලා වැඩේවා ලං වූ ලවන් හමු වී තිබේවා My name is Mike Winter and I'm representing the Voluntary Outreach Club, also known as the VOC. The VOC has been supporting underprivileged in Sri Lanka for the past 30 years. While the whole country is suffering the consequence of a health and economic crisis just like the rest of the world, unfortunately it is the poorer people, the marginal workers and others in the underprivileged cohort who are feeling the financial loss deeply. They have no access to food, money to pay their rent, no medical support or money for basic everyday needs. COVID-19 infection in Sri Lanka is at a level previously not seen. In conjunction with the Voluntary Outreach Club, I'm requesting the wider Sri Lankan community in Australia to support us in our initiative to provide the underprivileged with food hampers during this crisis. Your donation will go a long way in feeding thousands of families who are struggling to find food and are starving as they are financially unable to buy food for survival. Donations to be directed to the VOC account as per the screen below.
රූපලාවන්‍ය ගැන කතා බහ කරද්දී අපට අමතක කළ නොහැකි නමක් තමයි චාන්දනී බණ්ඩාර. අද මා සමග කතා බහට එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ ඉතා ජනප්‍රිය ෆෝරෙවර් නිෂ්පාදන ආයතනයේ නිර්මාතෘ චාන්දනී බණ්ඩාර. අයිවන් චාන්දනී. අයිවන් සවිදා. ඇත්තටම චාන්දනී හොඳම ආරංචියක් තමයි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අපේ මෙල්බර්න් නගරේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳසැල් වලින් මේ ෆේස් වොෂ් වර්ග ලබා ගන්න එක. ඒතර අපිට කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන විදිය? ඔව් ෆේස් වොෂ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් දවසකට දෙපාරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදී අපි උදේ මේ මුණ සෝදනකොට ෆේස් වොෂ් ටිකක් අරගෙන වතුර චුට්ටක් මිශ්‍ර කරලා හොඳින් අතේට මිශ්‍ර කරලා මුණේ ආලේප කරලා හොඳින් කුණු දුවිලි ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හවසටත් අපි ගෙදර ආවට පස්සේ බොඩි වොෂ් එකක් ගන්න අතරේ ෆේස් වොෂ් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දවසට දෙපාරක් තමයි අපි කියන්නේ ෆේස් වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. මේ පාවිච්චියේදී දැන් හුඟක් අය ඉන්න සුගිතා දැන් ෆේස් වොෂ් එක මෙහෙම අරගෙන නිකම්ම මුණේ ගා ගන්න. ඊට වඩා හොඳම දේ තමයි ෆේස් වොෂ් ටිකක් අරගෙන වතුර පොඩ්ඩකුත් දාලා හොඳට පාම් එකෙන් හොඳට මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ මුණේ මේ ආලේප කරගන්න එක. ඒකෙදි හුඟක් හොඳින් හැම තැනටම හොඳින් පැතිරිලා ඒ වෙන කාර්යය හරියට වෙනවා. ඉතින් ඒ Tamanගේ හමානුව ෆේස් වොෂ් එක තෝරාගෙන ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් දවසට දෙපාරක් භාවිතා කරන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ෂැම්පෝ. දැන් මම දැක්කා මෙතන ඔබගේ නිෂ්පාදන අතරේ ෂැම්පෝ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෂැම්පෝ තීරීමේදීත් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි තෙල් සහිත හිසකයක් තියෙන අයට එහෙමත් නැත්නම් වියලි වගේ. දැන් ඒක ගැන අපි කතා කරනවා නම් මෙතන තියෙන නිෂ්පාදන වලින් ඔබට අපිට පොඩ්ඩක් හැඳින්වීමක් කරන්න. ඔසුගිත අපිට දැන්ට ෂැම්පූස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හිබිස්කස් ෂැම්පූ එකක් සහ ලුණු විල ෂැම්පූ එක. එතකොට මේ ෂැම්පූස් දෙක අපි නිෂ්පාදනය කරේ විශේෂයෙන් කතා කරොත් හයිබිස්කස් ෂැම්පූ එක. අපි දැන් හයිබිස්කස් කියලා කිව්වම ලංකාවේ හැමතැනම වැවෙන පොකුරු වදමල් කියන එක. රතු පාට පොකුරු වදමල් තමයි අපි ඒ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක තමයි මේ ෂැම්පූ එක නිෂ්පාදනය කරන්න අපි අරන් තින්නේ. හයිබිස්කස් ෂැම්පූ එක අපි ගත්තොත් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් ලෙවල් එක ගොඩක් ඉහළයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි හයිබිස්කස් ෆ්ලවර් එකේ තියෙන ගුණාංග අපි මේ විදිහටම ෂැම්පූ එක තුලදී ලබා දෙන්න බොහොම මහන්සි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් ලුණු විල ඇන්ටි ඩැන්ඩ්‍රෆ් ෂැම්පූ එක. මේ ෂැම්පූ එක විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙන අයට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය දිනපතා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ ෂැම්පූ වර්ග දෙකම. ඒ වගේම අර දිනපතා පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ වල අපි ගොඩක් කියන්නේ ආටිෆිෂල් සහ කිමිකල්ස් ගොඩක් අඩුවෙන් භාවිතා කරලා තින්නේ. ඒ වගේම අර අපි ගත්තොත් සමහර අයගේ තියෙන හිසෝරි ගොඩක් තදින් හිස් කබලට වැදිලා තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ස්කැල්ප් එකත් එක්ක ගිහිල්ලා ඩ්‍රයි සහ ඔයිලි කියන ඩැන්ඩ්‍රෆ් ටයිප්ස් දෙකටම අපි ලුණු විල මේ ෂැම්පූ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඖෂධය, ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ ඖෂධ ගැන කතා කරනවානේ. ඒ ඖෂධවල තියෙන විදිහට තමයි අපි ෂැම්පූස් සහ ෆේස් වොෂ් වර්ග නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චන්දනේ මේ තියෙන හැම නිෂ්පාදනයක්ම හැමත හිතකර විදිහට තමයි ඔබ වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි නිෂ්පාදනයක් කරද්දී එකක් අපේ රටේත් සහ ලෝකයට යනකොට ඒ නිෂ්පාදන භාවිතා කරන අය අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ හැම දෙයක්ම අනිත් එක අපි ISO සහ GMP කියන ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එක අපේ ෆැක්ටරි එක තියෙන නිසා ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලින් පිට අපි කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ විදිහටම ඒ ස්වභාවික ගුණය මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක් තුලදීම යන විදිහට තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. චාන්දනේ ඇත්තරම ඉතාමත් වටිනා ලොකු දැනුමක් ලබා ගත්තා මං හිතන්නේ අපේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්. මං හිතන්නේ ඉදිරියේදීත් මං ආසයි තවත් ඔබගේ නිෂ්පාදන කීපයක් තියෙනවා වටිනා නිෂ්පාදන. ඒව ගැන කතා කරන්න මං හිතන්නේ ලබන සතියේත් අපි හමු වෙමු කියන අදහසෙන් මං ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ ඇවිල්ලා මේ නිෂ්පාදන ගැන අපිව දැනුවත් කිරීම ගැන. ආයිබෝන් චාන්දනේ. ආයිබෝන් සුකිදා. අයිබෝවන් මගේ නම ඒඩ්‍රියන්. මම වොලන්ටරි අවුට්‍රීච් ක්ලබ් එහෙම නැත්නම් VOC කියන සමිතියේ සමාජිකයෙක්. මේ සමිතිය අවුරුදු 30කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ අසරණ පවුල් කීපයකට අපි මාස්පතා උදව් කරලා තියෙනවා. කොවිඩ් නිසා ලංකාව දැන්
ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයකට වැටිලා තියෙන්නේ. රටේ ආර්ථිකය සහ සෞඛ්‍ය දෙකම දරුණු විදියට පහළ බහිනවා. ඒ වගේම මිනිසුන් ගොඩාක් දිනපතා මරණයට පත් වෙනවා. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්න අපිට පුළුවන් විදියට ලංකාවේ ඉන්න අයට පොඩි උදව්වක් හරි කරන්න. සමහර දුගී දුප්පත් මිනිස්සු දවසට එක කෑම වේලක් කන්න සල්ලි නැහැ. රස්සා නැති නිසා කුලි වැඩක් කරන්න විදියක් නැහැ. බෙහෙත් ගන්න, කෑම වේලක් කන්න සල්ලි නැහැ. VOC සමිතිය ලංකාවේ දුගී දුප්පත් මිනිස්සුන්ට වියලි ආහාර සහ කෑම ලබා දෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මම අද ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ ඔබට පුළුවන් විදියකට සුළු මුදලකින්වත් ආධාරයක් කරන්න කියලා. ඔබගේ පොඩි මේ ආධාරය මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ගොඩාක් අසරණ වෙලා ඉන්න අයට ලොකු උදව්වක් හා සහනයක් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. අවුරුදු 20ත් 29ක් වයස් කාණ්ඩයේ එන්නත්කරණය අවසන් කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය. හදිසි නීති රෙගුලාසි සම්මත කර ගැනීමේ පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්. දේශීය වෙදකම ලෝකේ ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්. නිවෙස්ගත නිරෝධායනයට ලක්වන කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 14000 ඉක්මවයි. අලුත් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගමනට නායකත්වය ගන්නේ තරුණයන්ගෙන් ඉල්ලයි. ජිප්සිස් නායක සුනිල් පෙරේරා නික්මයයි. එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් සහ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු නිරෝධායන කාලය දින 14 අවසන් කළ විදේශිකයන්ට සංචාරක බුබුලෙන් ඉවත් වී රටපුරා සංචාරය කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා තීරණය කර තිබෙනවා.
මේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට විශේෂ චක්‍රලේඛයක් මගින් දැනුම් දෙනු ලැබ තිබෙනවා. මේ අනුව මෙම කරුණු සපුරන සංචාරකීන්ට නිරෝධායන කාලයේදීද රට පුරා ගමන් කිරීමේ හැකියාව උදාවන බව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය පැවසුවා. මේ අතර පසුගිය මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකීන් 5040ක් පැමිණ තිබෙනවා. මේ සංචාරකීන් පැමිණ ඇත්තේ කැනඩාව, ජර්මනිය, එංගලන්තය, ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය යන රටවලින්. මේ වන විට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය සැප්තැම්බර් මාස 13 අලුයම 4 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවති කොවිඩ් මර්ධන විශේෂ කමිටු රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා. පළාත් සහ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරු සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් කොවිඩ් මර්ධනයට ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලෙහි ප්‍රගතිය සහ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් කර ඇති අතර අවුරුදු 20ත් 29ත් වයස් කාණ්ඩයේ එන්නත්කරණය ඉදිරි සති දෙකක කාලය ඇතුළත අවසන් කිරීමේ අවශ්‍යතාව කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි සිදු කෙරුණු වයස අවුරුදු 30ට වැඩි ජනතාවගේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීමට සහාය දුන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ඇතුළු සියලුම පාර්ශවයන්ට ජනාධිපතිවරයා එම සාකච්ඡාවේදී සිය ප්‍රශංසාව පළ කර තිබෙනවා. වෛද්‍ය අනුමැතිය ලද වහාම නියමිත වයස් කාණ්ඩවල පසුවන පාසල් සිසුන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබා දීමට හැකියාව ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා. හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණා. එය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය 30 වනදා පනවන ලද හදිසි නීති රෙගුලාසිවලට අදාළ ප්‍රකාශනය විවාදයට ගැනීමෙන් අනතුරුව සම්මත කරගනු ලැබුවා. එතුමා කියනවා නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස රැස් කරගෙන ඇති වී සහල් සීනි ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර තොග මිලදීගෙන ජනතාවට සාධාරණ විදිහට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසත් එක් දිස්ත්‍රික්කයන්ගේ අවශ්‍ය මැදිහත්වීම් සිදු කර මාවත නිරන්තරයෙන් වාර්තා කරන ලෙසත් මෙයින් නියෝග කරමි. මෙයින් නියෝග කරන්නේ කවුද මේ නියෝග කරන්නේ? අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජෙනරල් මේජර් ජෙනරල් මහත්තයා නියෝග කරන්නේ දිසාපතිතුමාලට. අනේ අපේ දිසාපතිතුමාලටත් නියෝග දෙන නිලධාරියෙක් විදියට තමයි දැන් මෙතුමා කටයුතු කරන්නේ. අපේ ආරංචි මේ දිසාපතිතුමාලා මේ ලියුම අරගෙන ගුලි කරලා විසි කරලා සමහරව ටොයිලට් පේපර් එකට පාවිච්චි කරුවලු. මම මේක සභාගත කරනවා මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජෙනරල් වරයා විසින් ඉදිරිපත් කරපු නියෝගය. මේ නියෝගයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අද රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන්ට වෙලා තියෙන වින්නහිය මේක හොඳ උදාහරණයක්. පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ලොව හමුවේ තබමින් දේශීය වෙදකම සහ ආයුර්වේදයේ ප්‍රමිතිය සකස් කරන්නැයි නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මොනරාගල සිරිගල පිහිටි රාජපුර ආයුර්වේද රෝහල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට අරලියගහ මන්දිරයේ සිට වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව අවධාරණය කළා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා පීත්තපටිය කපමින් රාජපුර ආයුර්වේද රෝහල විවෘත කළ අතර අනතුරුව එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද එක් වුණා. බෝ නොවන රෝග රැසකට දේශීය ප්‍රතිකාර කරනු ලැබන මොනරාගල රාජපුර ආයුර්වේද රෝහල රෝගීන් 40 දෙනෙකුට එකවර නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගැනීමේ පහසුකම් වලින් සමන්විතයි. බෞද්ධ ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු ආගමික පූජකවරුන්ට මෙම රෝහලේ බාහිර හා නේවාසික ප්‍රතිකාර මුළුමනින්ම නොමිලේ සපයනු ලැබෙනවා. රෝහල විවෘත කරන අවස්ථාවට වැල්ලවාය සිරි පියරතන විද්‍යායතනයේ විහාරාධිපති කන්දූඩ පංගුවේ සුධම්ම හිමි ඇතුළු මහා සංඝරත්නයද වැඩම කළ සිටියා. සමකාලීන සියලු බලවේග සමග දැය දිනවන වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වීමට සූදානමින් සිටින්නැයි සියලු පක්ෂයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 70 වැනි සංවත්සර වැඩසටහන අමතමින් ඔහු මේ බව පැවසුවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් එම පක්ෂය සංවත්සර සැමරුම Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්තුවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
මේ පක්ෂය තුල තමයි මම ඉපදුනේ. මේ පක්ෂය එක්ක තමයි මම ජීවත් වුනේ. මේ පක්ෂය තුල තමයි හැදුනේ වැඩුනේ. මගේ ජීවිතේ විශාල කොටසක් මේ පක්ෂය එක්ක සකස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පක්ෂය වෙනුවෙන් විශාල කොටසක් මම කැප කරලා තියෙනවා. මගේ අම්මයි තාත්තයි වාගේ. අපේ ගෙදර තමයි මේ හොරගොල්ලෙත් කොළඹ නිවසෙත් රොස්මි ප්ලේස් එකේ නිවසෙත් තමයි වැඩි හරියක් තාත්තා දේශපාලනය කෙරුවේ. අම්මත් එහෙමයි. වැඩිම කාලයක් ආණ්ඩුවේ හිටපු පක්ෂය. වැඩිම දේවල් රට වෙනුවෙන් කරපු පක්ෂය. හොඳ දේවල්. කොහොම හරි දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අයත් වෙලා තියෙන ඉරණම ගැන මම ඉතාමත් දුක් වෙනවා. තාමත් උදේට නැගිටිනකොට මට නිකන් ඇඳෙන්න නැගිටින්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේකට වෙලා තියෙන දේ ගැන හිතනකොට නිකන් පණ නැති වෙනවා වගේ වෙනවා. මමත් මේකට වග කිව්ව යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා සමහර වෙලාවට. මම කරපු දේවල් වලින් නෙමෙයි නොකරපු දේවල් නිසා. නව ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කරන වැඩපිළිවෙල සමග අලුත් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භන ගමනට නායකත්වය ගනිමින් එකතු වන්නේයි තරුණ පරපුර ඇතුළු සියලු දෙනාට ආරාධනා කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ පක්ෂයේ 75 වන සංවත්සරෝත්සවය අමතමින් තව වසර 27කින් නිදහසේ සියවස සමරනදා ශ්‍රේෂ්ඨ ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කරන්නට හැකියාව ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පමණක් බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී සඳහන් කළා. ජේෂ්ඨ ඉතිහාසයක් ශ්‍රේෂ්ඨ අනාගතයක් යන තේමාවෙන් මෙවර එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවත්සර සැමරුම් උත්සවය ඔන්ලයින් තාක්ෂණයෙන් පැවැත්වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නිර්මාතෘ මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතා ප්‍රමුඛ පක්ෂයේ ආදිනායකින් සිහිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව වත්මන් නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පක්ෂයේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල ප්‍රකාශයට පත් කරමින් සංවත්සරය අමතනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා මෙහිදී පිළිගැනීමේ කතාව කළ අතර නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන, පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන, උපනායක අකිල විරාජ් කාර්යවසම් යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු වූ ජිප්සි සංගීත කණ්ඩායමේ නායක සුනිල් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වුණා. කොරෝනා ආසාදනය වී රෝහල්ගතව සිටි සුනිල් පෙරේරා මහතා දින කිහිපයකට පෙර සුවය ලබා නිවසට ගිය අතර යලි ඇති වූ හදිසි රෝග තත්ත්වයක් හේතුවෙන් පසුගියදා යළිත් පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. එහි ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි සුනිල් පෙරේරා මහතා මිය යන විට 68 හැවිරිදි වියෙහි පසු වුණා. ගායකයෙකු, වාදකයෙකු, සංගීතඥයෙකු මෙන්ම ගීත රචකයෙකුද වූ සුනිල් පෙරේරා මහතා මෙරට කණ්ඩායම් සංගීතයේ විප්ලවයක් කළ අයෙකු ලෙස සැලකෙනවා. ඔහු සමාජයේ විවේචනය කළ යුතු දේ විවේචනය කිරීම සඳහා සිය නිර්මාණ හැකියාව යොදාගත් කලාකරුවෙක්. සිඤ්ඤෝරේ ලුණුදෙහි පාවෙන පීරිසියක් වඩු වැඩෙන් දිවි රකින I don't know why කැඩපතකින් කිසි දවසක නැහැ නෝන මගේ සුදු නෝනේ වැනි ගීත රැසක් ඔහු නිර්මාණය කර ගායනා කර තිබෙනවා. සිය පියාගේ ජිප්සි සංගීත කණ්ඩායමට වයස අවුරුදු 11දී පමණ සම්බන්ධ වූ සුනිල් පෙරේරා මහතා පසුව පියල් පෙරේරා ඇතුළු තම සොහොයුරන් හා ඥාති සොහොයුරන් එක්කර ගනිමින් එය මෙරට ජනප්‍රියම සංගීත කණ්ඩායමක් බවට පත් කළා. ගීතා පෙරේරා මහත්මිය සමග විවාහ වී සිටි සුනිල් පෙරේරා මහතා ඩැඩි සංගීත කණ්ඩායමේ නිර්මාතෘ ජනප්‍රිය ගායක ගයන් පෙරේරා මහතා ඇතුළු දරුවන් සිව් දෙනෙකුගේ පියෙක්. ඔහුගේ දේහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පසුගියදා පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ පෙරලියක් ඇති කළ සංගීතඥයෙකු ලෙස සැලකෙන සුනිල් පෙරේරා මහතාගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල පාර්ශ්වයන් රැසක් සිය සංවේගය පළ කර තිබෙනවා. ඔහුට තවත් කාලයක් තිස්සේ මේ ක්ෂේත්‍රය තුල වැඩ කරගන්න හැකියාව තියෙද්දි මේ අකාල් මරණයකට ගොදුරු වීම අපිට දරාගත නොහැකි දුකක්. ඇත්තටම ඔහු සංගීත ශිල්පියෙක් හැටියට ඒ වගේම කණ්ඩායම් සංගීතයේ නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් සංගීතයේ රජු හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන් ප්‍රවීණ ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම ඔහු දක්ෂ අතිදක්ෂ ගායකයෙක්. වේදිකාවේ ඔහු තරම් ජව සම්පන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අවධානය යොමු කරගන්න ගායකයෙක් තවත් හිටියේ නැහැ. මේ ලෝකයක් නලවපු ගායකයෙක් බවට පත් වුණා. විතරක් නෙමෙයි වැදගත්ම කාරණේ තිබුණේ ඔහුට බය නැතුව ඔහුට ඕන අදහසක් ඔහු බය නැතුව ඉදිරිපත් කරව ඕන ආණ්ඩුවක් තිබුණා කියලා කල්පනා කරේ නැහැ. වැරදි දෙයට වැරදි කියනත් හරි දෙයට හරි කියනත් එතුමා කිසි පැකිලීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. එහෙම කලාකරුවෝ බොහොම අඩුයි. ඉතින් එවැනි කලාකරුවෙක්
අද අප අතරින් වෙන්වීම විශාල පාඩුවක් විදිහට අපි දකින්නේ. අපි අද අපේ හිතවතා රටම පිළිගත් කලාකරු සුනිල් පෙරේරා මැතිතුමාගේ වියෝවය ගැන අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්න මෙතනට ආවා. අකල් වියෝවක් ජාතික සම්පතක් හැටියට මේ රටේ ඕන කෙනෙක් පිළිගන්නවා කිසිම දේශපාලන ආගම් ජාති ભેදකින් තොරව. එතුමා නැතිවීම ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. අපේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා එතුමාගේ ඥාතීන්ට, එතුමාගේ මිත්‍රයින්ට, එතුමාත් එක්ක සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන හැම කෙනාටම. ප්‍රවීණ කලාකරු චිප්සිස් කණ්ඩායමේ නායක මං හිතන්නේ නිවැරදි මම කිව්ව ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධම ගායකයා සුනිල් පෙරේරා අද නැතිවීම මොරටුවට විතරක් නෙමේ රටටම විශාල අවාසියක්. එතුමා හැම ජන කොටසක්ම එකතු කරන්න වෑයම් කරපු පුද්ගලයෙක්. ගායනයයි එතුමාගේ හැකියාවයි එකතු කරලා සාමාන්‍යයෙන් යදප්පර චරිත තමයි මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ. ඒ වගේ චරිත හිටියා සංගීතය පැත්තෙන් වෙනස් කරපු පැරන්ට් ජීවර්ධන. ඒ වගේම කෆින් යෂයිඩින් ඩෙස්මන්ඩ් ඩිසිල්වා නිහල්ලෙන් වගේ අය ලංකාවේට එහාට ගිහිල්ලා වෙනස් මාර්ග අපි කියන අසම්මත ආකාරයට ඒ කියන්නේ ගීතෙන් දේශපාලනය කතා කරපු අවශ්‍ය තැන් වලට ගහපු රිදෙන්න ගහපු බය නැතුව ගායනා කරන්න ඉදිරිපත් වෙච්ච එකම චරිතය සුනිල් පෙරේරා. ඇත්තටම අද ඉතාමත් බොහොම ශෝකනීය දවසක්. හේතුව මම ජීවිතේ අවුරුදු 18ක් මම වැඩ කරපු මගේ බෑන්ඩ් ලීඩර්ගේ මේ අභාවය. ඉතින් සුනිල් අය කියන්නේ බෑන්ඩ් ශේෂ්ත්‍රයේ මම හිතන්නේ හොඳම නායකයා. ඉතින් එහෙම නායකයෙක් අපිට අතරිනුත් රට අතරිනුත් මෙහෙම යනවා කියන්නේ ඒක ලොකු දුකක්. ඒ වගේම ලංකාවට තමන්ගේම දේවල් වලින් ලොකු මෙහෙවරක් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ කෙනෙක් ආයේ බිහි වෙයි කියලා ලෙජන්ඩ් කියන නාමය යටතේ හිටපු අන්තිම කෙනා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සුනිල් අය ඔබට සුබ ගමන්. අපි එනකම් හොඳින් ඉන්න. ඇත්තටම අද දවස් අපි ශේෂ්ත්‍රයේ උදවිය හැටියට දරා ගන්න බැරි වේදනාවක්. ඒ අඩුව අපිට ආයේ මින් මත්තට මිහි පිට පුරවන්න කවුරුත් නැහැ. ඒ ඉතිහාසය ඔහුට පමණයි. අවුරුදු 50කට එයා ඉතිහාසයක් සංගීත කණ්ඩායමක නායකයෙක් හැටියට මුළු ලෝකෙම මම දකින්නේ සුනිල් අයියා විතරයි. එච්චර දීර්ඝ ඉතිහාසයක් පුරාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙච්චරයි මගේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගෙන් මේ මරණය තුළින් තව දුරටත් අපි තේරුම් ගත යුත්තේ මේකේ තියෙන භයානකකම. මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා, අත් දෙක වැඳලා ඉල්ලා සිටිනවා, වැක්සින් අරගෙන නැති අය කරුණා කරලා වැක්සින් වලට යන්න. ඔබ මොන මතිමතාන්තර දැරුවත් මේ කොවිඩ් මාරයට ඒව අදාළ නැහැ. නිසා මේ සුනිල් අයියාගේ මරණයෙන් අපි ගත යුතු පණිවිඩය ඒකයි. ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුනිල් අයියාගේ ආත්මයට මොක්ෂුව ලැබිලා ඒ ආත්මයට සැනසීමක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, and
employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanak. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sunil Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Portuguese were fearful of the native king, but the Dutch had to be concerned about invasions from both land as well as sea. This is why they built stronger ramparts out of granite and earth, more bastions, as well as higher walls, maybe reaching 50 to 70 feet. In 2009, the Central Cultural Fund uncovered some of these bastions. Now, these bastions are important because they're the closest to the lighthouse and it faces the Galle harbour. The Dutch remained safe with their tall walls and cannons. When the English took over from the Dutch, they focused their attention on protecting not just the land and sea, but the sky as well. Their 4 cannons would be placed not only on the land side, but facing the seaside as well. The Central Cultural Fund's conservation efforts on the cannon mounts are visible today. Named after the Greek god Triton, this bastion has a foundation in which the cannon can be mounted on. Judging by the steel tracks, the cannon could have moved back and forth and from the right to the left and vice versa in a semicircle. Covering a vast area of the sea, these cannons are extremely powerful on the battleground and can easily prevent intruders from entering. The main entrance, which was built in 1609, today carries the royal arms of Great Britain. This doorway, located near the warehouse, was a busy area back then. The 70th Regiment of the British Army entered through here in 1796. They marched through the entrance across Queen Street to remove the defeated Dutch army that could have been found in the premises at that time. Hello everyone, I'm Nolene Hunter, greeting you from Colombo on the Sri Lanka Morning Show. Well, you are all probably aware of the tragic demise last week of one of our legendary icons in the entertainment world of Sri Lanka, who captured the hearts of literally millions of fans in Sri Lanka and Sri Lankans living abroad as well, Sunil Pereira. Today's program is a tribute to my friend Sunil, where we meet some of his close friends who share their thoughts of this legend with you. They are stars in their own right,
and they are stars that you are all familiar with. So I'll just introduce them by their first names. There's Sohan, Corinne, Mariazel, and Rajita, a surprise guest at the end as well. Hi everyone, I know that this week has been a sobering one for all of us, but let's share your thoughts of Sunil with our viewers. We begin with your early memories of Sunil. Sohan? Early impressions of Sunil. Well, we were both young band leaders at the time. Sunil and the Gypsies, Sohan and the Experiments. Two rocking bands at the time, because there was no Misty, Black or Amazing Grace. None of those bands were there at that time. So we used to meet very often at dances and sometimes at weddings and concert stage shows. So we had a very healthy relationship, although we were competitors. I always liked Sunil because he had refreshing change in whatever he did. He was so different from the others, what you would call an original. So he used to always tell me if he had any problem in the band, how to solve it. And I likewise used to ask him. We consulted each other. And Sunil's father, Anton Pereira, was a great strength to him, supported him all the way. And eventually they became the top band of the country, going all over the world. I toured Australia and many countries also with Sunil. Learned a lot from him about stagecraft, presentation and things like that. And the outlandish way he dressed also was a plus point. And eventually he became one of the most outstanding entertainers in Sri Lanka. I first met Sunil in person in the early 80s. By then I was a huge fan of the Gypsies. And then I got the invitation to join them as their female vocalist in 1991. That was a huge break for me. I felt so blessed, lucky, happy to get on board. So my early memories with Sunil, working personally, would be from 1991. Well, I could say that he is the most large-hearted, loving, caring, giving, most humble human being that I've ever met in my life. Next to my father, I think he's the next best person that I have met in my life. I'm not wrong for saying that. There are many, many, many memories that will linger on and on and on. And beautiful memories. Thank you, Sunil, for the music, for the love, for the kindness. Yes, indeed, Corinne. Sunil was a great human being with a heart for people. Sunil was a close personal friend of mine, and I first met him very early in his musical career. In fact, it was virtually at the beginning of his career, around 1969 or 1970, when we were both teenagers. I was performing with a group called The Experiment. That was before Sohan and The Experiments. We used to perform on the 9th floor of what was Sri Lanka's first supposed skyscraper, Selinko. At that time, Sunil's father, who introduced the first lineup of what would be called the Gypsies to music, he would bring them along to watch the bands in action at our rehearsals. They would even join us for a jam. From then on, Sunil's career took a path that turned him into the mighty colossus he turned out to be. Sunil Pereira, the legend. Rajita, your initial memories of Sunil? Well, my memories goes all the way to year 2002. That is Misty's first year as a full band. And then we were billed to play for one of the major dances happening in Colombo. Well, we shared the same stage. Gypsies is the first band, and we shared the same stage. And Misty had 2 fantastic sessions. And after the second session, Sunil came around
and gave a pat on my back and said, "Well done, you nailed it." And by saying that, he said, "Well, we were relaxing because we didn't have much competition, but you now that, made us practice." And I was laughing and I don't know what to say. And it was like, for me, it's to hear it from the legend, it's like, wow. So I was speechless actually. But he didn't stop there. What happened was, the following day, he called me to his office and he gave me 2 amplifiers and 3 EQs and an effect. Because what happened last night was, but I didn't have enough sound equipment. I didn't have adequate equipment to perform. He just gave it to me and said, use this, and whenever you afford to buy some equipment, return it back to me. And that is the approach when Sunil sees young talent. And I was so fortunate, and that is a memory that will last forever. My early memories of Sunil are of a very young guitarist whom I met in 1971, and this was on the stage at St. Sebastian's College. I was the female vocalist of the very pre-teenage band Junior Rhythmias, and Sunil was the lead guitarist of the Gypsies. They had just started out, and at that time Neville Pereira, their cousin, and Kanti Pereira were the frontline vocalists. I have known Sunil since then, but actually had an opportunity to get to know him a little better only in 1977, when I myself had suffered a road traffic accident, and I was laid up in the hospital at Norelia. And I woke up one day and I found this person in his very famous white safari suit standing next to my bed talking to my mother. And when he realized I had woken up, he reached out and he held my hand and he grabbed it in comfort. And it was like telling me, it's okay, it's going to be okay. And I just drifted back into a sedated sleep. So thereafter, I never spoke to Sunil on a very regular basis unless there was some necessity for me to do so. And whenever he reached out to me when he wanted a recording done, I was always there for them. And those are my memories of the early days of the Gypsies, and very pleasant memories. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Soft Logic Glow Bar.
If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service www.glowmark.lk. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sunil Pereira. Call 0478 937 826. Sunil was a star who made a great impact on many people's lives. How has he impacted yours, Mariazel? Sunil as a person has impacted my life because of the messages he carried through his music and song. Every one of them, although there was satirical humor in it and people enjoyed the humor, if you really look deep into the meanings of the song, you find a wonderful message to society and to everybody concerned. I mean, if you look at, I don't know why, and you look at the humor behind the politician's defeat, it's true. You know, it also reflects on the fact that some people need to keep their ground very, very firmly planted on the ground when they are rising or they have risen, which is what Sunil portrayed in that song, I don't know why. And as a person and how he impacted my life, it's difficult to say because, I mean, there were many instances where the simple things that Sunil said and did had an effect on my life, and I was to think, and I used to reflect and think, yeah, what he said is true, and maybe I need to change the way I look at life, and I need to change the way I live, and maybe I need to do things in a different way. So there was Sunil, always a beacon of light. Well, Sunilaya is one thing I have learned, right from the go. He's never an insecure person. He recognizes people, especially young talent, and the motivation. I mean, I think that is something, which I learned from the great Sunil Pereira. Motivate, if you recognize young talent, and if you recognize people, encourage them, motivate them. I mean, that is something, the great human being, I mean, it's a quality of a great human being. I mean, that impacted me big time. Sunil has made a huge impact in my life, like he has done with many others. The most significant, important thing that I've learned is to be able to stand up on my own feet very proudly. He has taught me to be fearless, to speak up when it is necessary, whatever wrong things come your way, to be able to raise your voice, to move forward very independently in this industry. I can just go on and on and on. Those are just a few, but important lessons that I've learned. So thank you, Sunil, once again. You're a great human being. Sunil Pereira had a major impact on other people's lives, especially young and up-and-coming musicians. He used to always give them a helping hand, and there are a lot of guys who tried to emulate him because he was so different and always willing to share his experiences with others. So lots of young bands used to go for his shows and watch and learn how Sunil Pereira performs and conducts himself at shows. So he had a major impact on a lot of people, even on me. I know it would be difficult for all of you, considering the kind of person we are talking about. But if you were to describe Sunil in one brief sentence, what would it be? He's fearless, he's generous, he encourages and motivates young talent, but most importantly, he has a heart of gold. He's a gem. The Sunil that I know
is a very, very sensitive, huge-hearted, humble, loving, caring, giving, fearless, ferocious at times, but a super cool human being. If I had to say in one word, if I had to summarize Sunil, I would say fearless. Fearless, bold, outspoken, caring, sharing, giving, loving, and I would say, finally, I would say definitely somebody you could always depend on. Before we close, here's a message from a close family member. In spite of his devastating loss and heartache, he very kindly shares his thoughts with you today. Sunil's brother, Pereira. On behalf of Sunil's family, I want to thank everyone who prayed for Sunil. I know a lot of people, all from all over the world, from all the religions, a lot of people prayed for him. Thank you very, very much. Sunil and I have been together with the band for 45 years. More than brothers, it was a different kind of relationship. I just can't explain what it was. But we would have met during these 45 years. I think we would have met at least almost every day. And we were, we had a lot of fun together. We did a lot of the tours and we shared the same room. And I was trying to think like any incident that both of us had a fallout or anything, that we had a huge argument or whatever. But still I can't find anything. I can't find anything like that because we had such a good relationship. All that is because of him, because he did a lot of things. I can't mention all those things here, but he did a lot of things to keep the peace and unity among both of us also in the band. So his whole thing in life was love. He wanted to spread love. That's the main thing he wanted to do. So he even at a function we played about 2 years back after this bombing in April, bombing in all the churches. There was a function. There were some Muslim people also. At the end of the show, he called all the Muslim people on stage, and he told them, "You all are our brothers. Don't be afraid. We are with you." And he got all the people to get up and clap them. And then he started singing, "This land belongs to you." He said, "We are all one. We are just one family. That's all." So his main thing in life was peace and harmony and unity among races, among religions. He was a born Roman Catholic, but he has not been to a church, I think, for at least for last 25 to 30 years. But he's a true Christian that I know. He's a very, very true Christian that I know. So, Sunil, from wherever you are, please, we are all lost here without you. Even I don't know what to do, from where to start, where to go. From wherever you are, please guide us. Because we are all lost without you. God bless you. Thank you, Pial, for very kindly taking the time to share thoughts of your beloved brother with us today. And thank you, Sohan, Corinne, Mariazel and Rajita for joining us on the morning show for this tribute to Sunil. Well, and also I must say my thanks as always to the producer Nimal Alves. This was a tribute to a great iconic legend. Above all, a man with a heart of gold whose memory is indelible. Sunil Pereira. I'm Nolene Hunter. Thank you for joining us today. I'll see you soon. Goodbye.
Josephine, Rosalind, and Jolene. Catherine, not neither Catherine and piano, banjo, tambourine, mandolin. Violin, going on as in a violin. Valley, the over the band,